Good afternoon. Thank you for coming to our seminar on all things Britain. I'm glad that the UK is of interest to you. Добрый день, благодарю вас, что вы пришли на этот семинар. Рад, что Великобритания представляет для вас интерес. Since our UK government's pledge to become tighter on immigration and reduce our net migration figure back in 2010, there's been this ongoing tension between trying to control the UK borders and trying to attract inward investment and attract what our government would say are the best and the brightest talents from around the globe. С 2010 года, когда правительство Великобритании поставило задачу сократить поток иммиграции в страну, наблюдается сочетание таких двух противоположных тенденций. То есть, с одной стороны, это желание уменьшить поток мигрантов, но с другой стороны, желание привлекать полезные, интересные для страны ресурсы, инвестиции. And I think the situation has been further complicated for us because we had a very big decision to make as a country back in June, which I'm sure many of you will be aware of, when we decided to leave the EU, part of the Brexit, so things have become even more complex. And that begs the question, which is being knocked around government and in UK business at the moment, is the UK open for international business, or are we all about border control and keeping numbers down? И ситуация еще осложняется тем, что, наверное, вы об этом слышали, в июне было принято решение решение Brexit по поводу выхода. Соответственно, вопрос теперь встает такой, это обсуждается и между представителями бизнеса, и правительством Великобритании. Какова вообще позиция Великобритании по этому вопросу? То есть готовы ли они быть открытыми, допускать к себе новый бизнес или нет? So today, just briefly, we're going to look at how it is an overseas company, let's take for example a company in Russia, would set up a UK business and the immigration side of that. And also look at, once they are set up, what kind of things do they need to bear in mind along their journey through the immigration process in the United Kingdom. Поэтому сегодня мы рассмотрим с вами вопросы, что нужно сделать компании российской, которая хочет открыть бизнес в Великобритании, и рассмотрим сопутствующие иммиграционные вопросы, и также, что эта компания должна сделать уже после того, как она создала в Великобритании бизнес и находится в начале своего делового пути в Великобритании. For the sake of time, I'm just going to skip this slide, okay? В целях экономии времени этот слайд я перескочу. Okay. And just before we look at Sole Rep, just quickly mention Brexit for those that are interested. Obviously, big decision in June. Where we're at with government on that point is that Article 50 of the Lisbon Treaty is going to be invoked in April 2017, so next April, next springtime, and then what that starts is a 2-year process for Britain and the EU to negotiate what a post-Brexit UK deal will look like. So the message at the moment is there isn't really too much of a message other than that we're about 2 years or 2.5 years out from something major changing. Okay, so at the moment it's business as usual. И для тех, кто интересуется, я бы хотела сказать пару слов о Brexit. В апреле 2017 года утратит силу статья 50 договора, после чего начнется такой 2-летний процесс прекращения отношений между Великобританией и Европейским Союзом. То есть это будет, и закончится этот процесс большими серьезными переменами. Поэтому вот сейчас обсуждается с правительством, каковы же должны быть следующие шаги, что будет происходить. So, representative of an overseas business. So this is a scenario
where you have an overseas company. So let's say, for instance, for today, let's say a Moscow-based company. They would like to have some representation in the UK. So they're thinking, actually, the UK market is of interest to us. We may have sent people on business visits before, but actually now the business is formulating and we want someone more permanently. And they come to set up a UK subsidiary or branch. Давайте рассмотрим такой вариант. Вот вариант иностранной компании. Допустим, у вас есть компания в Москве, и это представители компании ездят в Великобританию, они заинтересованы в работе на рынке Великобритании, чувствуют, что на их продукцию есть спрос на рынке Великобритании. Туда приезжает их представитель, но этого как бы недостаточно, и возникает желание создать там английское представительство или филиал. Okay, so firstly, what type of company can send a sole representative to the UK? Первый вопрос – это компания какого вида может направить своего единственного или единоличного представителя в Великобританию? So most importantly, the company mustn't already be represented in the UK. So this is a new venture. Okay, so if the business, maybe through their structure or sister organisation, are already trading in the UK, sole representative may not be an option for them, so no existing presence. Очень важно, чтобы эта компания еще не имела постоянного присутствия в Великобритании, то есть чтобы не работала там до этого. For a sole representative, the main business must remain based overseas. So in this example, based in Russia. So it's not a case of it's a small business here in Russia and you're sending the MD to London and the business in Russia is going to be insignificant and the business in the UK is going to take over. It is a representative office. И очень важный момент, это чтобы основной бизнес, ключевой бизнес оставался там же, где он был. То есть если мы рассматриваем ситуацию с российской или с московской компанией, то есть у нее основная ключевая деятельность должна вестись именно здесь, в Москве, в России, а в Великобритании открывается представительство. То есть такого не может быть, что вы переводите всю основную, самую интересную деятельность, все туда, в Великобританию, а здесь остаются самые такие несущественные вопросы. Этого не может быть. So who can actually be the sole representative? Кто может являться таким единственным представителем? First point is they must be a current employee of the existing organisation. Therefore, you cannot go to the UK or hire someone new in the UK already to do this role. In essence, you're transferring someone from the Russian business to the UK. Первое требование к нему – это должен быть действующий сотрудник организации, потому что он должен иметь возможность приехать в Великобританию и там нанимать, допустим, сотрудников, которые понадобятся для офиса Великобритании. Поэтому он сам уже должен в компании в этой вот работать. They must also be experienced. The government see this as quite a responsible job. Okay, so it's not a junior role. Someone's being sent to make executive decisions. So although it's not stipulated within the rules that it has to be at a certain level or grade, the general understanding is that it's at least a managerial level. Затем еще одно требование к единственному представителю, что это должен быть опытный человек. И правительство Великобритании очень серьезно относится к этому вопросу. То есть это позиция не низшего, не среднего такого уровня, а это как бы позиция человека, который обладает управленческими компетенциями, может принимать управленческие решения. The individual that's coming must not be a majority shareholder in the overseas business. Единственный представитель не должен быть мажоритарным акционером существующего бизнеса. And they are required to have a proficiency in English language. И еще одно требование – это профессиональное и свободное владение английским языком. So, what are the good things about the representative visa? Firstly, unlike many of the different visa schemes you'll hear about this weekend,
is that it isn't an investment-related visa, so there's no amount of money that needs to be invested in to the UK for a representative visa. Какие положительные есть черты открытия бизнеса в Великобритании? Ну, во-первых, инвестиции не требуются, в отличие от многих других юрисдикций, с которыми вы встречаетесь во время этой конференции. Для того, чтобы создать бизнес в Великобритании, инвестиции не нужны. Secondly, it's a fast application process. So once you have your documentation together that you need to show the government to qualify, the visa process can be approved within just a couple of weeks. Второй момент, процесс утверждения, рассмотрения заявки очень быстрый. С того момента, когда вы собираете все документы и подаете их на одобрение, это может занять пару недель. It's suitable for those overseas companies that are still trying to explore the UK market. So the typical scenario in reality is that you might start to come on a business visit and have meetings and analyse the market. This is kind of the next step on. So you're thinking, yes, there is something we can do here, and it gives you the opportunity to investigate what's going on in the market. Третий момент – это очень хорошая возможность для тех компаний, которые исследуют только свои возможности потенциально для работы на английском рынке. То есть они могут, представитель может приезжать туда, изучать рынок, проводить деловые встречи и уже думать, как бизнес будет развиваться дальше. It's flexible in so much as there's not a huge amount of weight applied on the amount of time that needs to be spent in the UK. It's quite flexible. And it also leads to UK residency. So once you've completed 5 years on the representative visa, then you can apply to become permanent resident. Еще одна черта – это гибкость. Для того, чтобы быть единственным представителем, нет необходимости большое количество дней в году проводить в Великобритании. И к тому же это предоставляет прямую возможность и прямой путь получения вида на жительство в Великобритании через 5 лет после того, как человек назначен единственным представителем. So the cons, the things that aren't so good. The first one is it's not suitable for business owners. That's a different route altogether that my colleague Katya will be talking about tomorrow. Мы рассмотрели с вами за, теперь мы рассмотрим против. Ну, во-первых, этот вид не подходит для владельцев бизнеса, и об этом будет Екатерина говорить завтра. То есть владельцы бизнеса такой дорогой пойти не могут. The entity that's set up in the UK must either be 100% owned from the Russian parent or a registered branch, and the business that you're doing must be consistent with your parent company. So if you're manufacturing tyres here in Russia, but the entity in London that you want to set up is a software company, then that's not going to work. It needs to be connected. Затем компания, которая создается, должна быть 100% дочерним обществом или зарегистрированным филиалом компании, расположенной в Москве. Кроме того, должна быть тесная связь между деятельностью компании, которая регистрируется в Англии, и компании головной, которая находится в Москве. Не может быть такого, что в Москве у вас, например, компания-производитель галстуков, а в Англии вы начинаете выпускать программное обеспечение. Okay, so that's the representative office. I mentioned that only one person is allowed to come as a sole representative. It's what it used to be called sole representative. Scenario we're now briefly going to look at is what happens next. So in the situation where your representative has come, they've got their visa, they've set the business up, things are going well, and then Russian head office says actually we'll need to transfer or hire in another Russian-speaking manager into that business. So what we're looking at now is what the next step would be if they were to do that. Итак, рассмотрим сейчас следующий этап. Мы с вами поговорили о деятельности единственного представителя, уже его название говорит само за себя, единственный, он один. Вот предположим, что этот представитель приезжает в Англию, компания чувствует, что у нее есть перспектива, она хотела бы какие-то активы туда перевести или нанять там персонал. Для этого уже роли единственного представителя недостаточно. Что компании нужно сделать?
So, next step is called sponsor licensing, and a company applying to the UK government for a sponsor license, well, if that's approved, it will allow them to hire non-European nationals into the UK, whether it be someone that's being transferred on what we call an intra-company transfer basis, or just being hired because they have a unique skill set, because it's a niche role or there's language requirements. Для этого компании необходимо получить так называемую спонсорскую лицензию. Вот эта спонсорская лицензия позволяет английским компаниям нанимать на работу иностранцев, не являющихся членами Европейской экономической зоны, нанимать их на работу. Для этого вот эти сотрудники должны либо обладать какими-то уникальными навыками, либо делать что-то, для чего, что не могут делать граждане Европейского Союза. Key requirements. So there must be an established office in the UK, and that really was the purpose of getting your sole representative office in the first place. So the sole rep has arrived, he's set the business up, ideally with an actual office base. So that could be like a serviced office, or it could be a leased office. The UK are a little bit more flexible about this these days because of what's happened on with the tech boom. We've got so many companies now that are really great companies, but they work so flexibly, they don't often have offices. But typically, there should be a physical office. Какие ключевые требования предъявляются? Это должна быть зарегистрированная в Великобритании компания, которая имеет физический офис. Невзирая на то, что мы живем в мире, когда очень гибкий бизнес, многие работают из разных мест и иногда не находятся в одном конкретном месте. В данном случае такое требование, что это должно быть вот такое место конкретное, физический офис, где можно находиться. Okay, and when the license is applied for, you have to identify some key staff, and this can all be one person, and typically in the scenario that I just given you of the sole representative, this would be the sole representative, and those are the roles. The key one there is authorising officer. The authorising officer is the individual that's taking responsibility for that licence, so they are accountable to the UK government to ensure the license is run correctly and compliantly. Затем следующее требование – это наличие ключевого персонала. Если в случае единственного представителя, кроме этого представителя никакого персонала не требовалось, то здесь, обращаясь за получением этой спонсорской лицензии, то есть, во-первых, надо иметь офис, во-вторых, надо показать английскому правительству, какие сотрудники будут работать. И первый ключевой из этих сотрудников, так называемое должностное лицо по получению полномочий, по наделению полномочиями, он следит за тем, чтобы все было в порядке, чтобы требования лицензии соблюдались, чтобы лицензия была действующей. And when you're at that stage of applying for a sponsor license, you have to demonstrate to the government that the business is already viable, so it's an up and running business, not just a shell company. And there's some key documents you need to send in. Typically those would be bank statement, audited accounts only if the business has been established for a number of years. In the scenario that we've been discussing, it wouldn't have been. The relevant insurance certificates that you need to operate a business in the UK, the registration that you require with the government's Customs and Revenue Office, and evidence of your lease or license agreement for business premises. So all of those documents need to be gathered before you can file for the license application. Также, обращаясь за спонсорской лицензией к английскому правительству, вы должны доказать, что ваш бизнес является жизнеспособным, что это не некий такой теневой бизнес, а что это реально действующий бизнес. Для этого вы должны предоставить разнообразную документацию. В качестве такой документации может выступать банковская отчетность, аудированная финансовая отчетность, если компания была создана некоторое время назад, страховые сертификаты, сертификаты налоговой регистрации, договоры аренды и так далее. So the process. Firstly, there's an online application that's made, so that's
completely off of the government website, which takes about half an hour to complete. It's nice and easy. Из чего состоит этот процесс? Первый этап – это сама заявка, подача заявки в онлайн-режиме. Это делается на сайте правительства Великобритании. Можно заполнить заявку. Second step is you need to gather those supporting documents that I mentioned. Второй этап – подача подтверждающей документации, про которую я говорил. The third step is the Home Office will then come and check you. So basically, you send in that information, and if we were doing this process 2 or 3 years ago, you'd have probably almost certainly just been granted the license based on what you've filled in on the online form and what you've sent in. Because things are a little bit tougher now with immigration, the Home Office will then send an auditor to visit you, discuss the system, and look at your processes. Третий этап – это к вам приходит из хоум-офиса для того, чтобы провести вашу проверку. То есть этап, как бы сейчас стадия такая достаточно жесткая, и мне достаточно просто заполнить заявку и отправить документацию. То есть они хотят прийти и убедиться, как вы работаете, как у вас все происходит. So if once the Home Office have come out to see you and they've interviewed you and they've talked about the immigration system to ensure that you're going to be compliant with it, at that point they will issue you a sponsor license which will enable you then to bring in other staff that are non-European. Если вот эти все этапы проходят хорошо, и если состоялась встреча с представителем хоум-офиса, если есть понимание миграционной службы, что вы будете выполнять их требования, выпускается вот эта спонсорская лицензия. И тогда на основании этой лицензии вы можете другой персонал привести или нанять. Now that sounds nice and easy, doesn't it? Звучит так, что это очень легко, не так ли? Sadly, it's not. К сожалению, не так стоят дела. Firstly, processing times, before I talk about some of the complexity, processing times are around about 6 to 8 weeks to get the license. Весь процесс получения лицензии занимает от 6 до 8 недель. Which should include the Home Office audit when they come to see you as well. И этот процесс включает проверки выездные вот этого хоум-офиса. Они входят в эти 6-8 недель. If the company is already existing, as in it's a very established company in the UK, things are dealt with a lot quicker. So the scenario I'm giving you is for that new company that's just arrived. Вот этот 6-8 недель срок предусматривается для новых компаний. Если компания уже существует, то все ускоряется, 2-3 недели занимает процесс получения спонсорской лицензии. So some risks. Even though the process I've described is straightforward, there is a number of different layers of complexity, which means, in reality, at the moment, around about 70% of license applications are refused by the UK government. Ну, существуют определенные сложности. Процесс достаточно сложный, непростой, поэтому около 70% заявок на получение спонсорской лицензии отклоняются. The government have something called a genuineness test. I don't know if the word genuineness would translate to Russian because it's not actually an English word. Правительство проводит то, что называется проверкой на истинность, на подлинность. And what that means is that even though you can meet all of the criteria, you can send in the right documents, you can demonstrate you've got the correct processes in place, if the government feel that the test you've made of the UK labour market or the attempts you've made to recruit a UK national is not genuine and the job was only ever meant for this one person, they can refuse the application on that basis alone. Может быть, даже вот я бы использовала для русского перевода слово какую-то искренность даже, потому что если вы даже удовлетворяете всем требованиям, у вас есть офис, вы представили документацию, подтверждающую, что вы являетесь компанией уже существующей, жизнеспособной, к вам приходили с проверками из хоум-офиса, но если правительство Великобритании считает, что вы
с какими-то не такими намерениями входите на английский рынок, нет у вас искреннего желания хорошего работать на рынке, то могут отказать ваши заявки. For non-intercompany transfers, so when you're not transferring someone from the Russian business to the UK business, but you're just going out to hire someone that's a non-European national, you have to prove to the government that you've at least tried to recruit someone from the UK European labour market, and you do that through something that the government call a resident labour market test. В случае, если вы не отправляете персонал из России или из Москвы в Англию, а хотите на месте нанять персонал, но при этом этот персонал не являются гражданами Великобритании, вы должны доказать правительству Великобритании, что вы пытались найти на рынке людей, обладающих необходимыми вам квалификацией и навыками, но не смогли найти. Проводится определенная такая проверка как бы рыночности трудовой силы. You have to be able to demonstrate and audit to the company that you fully understand the guidance, the immigration rules, and that you will be complying with them. Вы должны доказать правительству Великобритании, что вы полностью понимаете руководящие принципы и иммиграционные правила Великобритании и обязываетесь их соблюдать. And those rules and regulations relate to HR processes and systems. What they're looking for there is a demonstration that you'll track visa expiry dates, you'll always check someone's right to work in the UK, that you can have proper absence management responsibilities in place as well. Существует ряд таких правил иммиграционных, которые необходимо соблюдать. Один из них – это процессы и системы взаимоотношений с персоналом, HR. То есть надо доказать, что вы соблюдаете определенные процессы. As well as the audit that you're almost certainly going to get when you first make your license application, the Home Office will come out and see you at other times as well. And the audits do not need to be announced. They can just turn up at your doorstep and say, I'm immigration, can I have a cup of tea and look at your files, please? Кроме этого, в дополнение к запланированным выездным проверкам хоум-офиса, про которые мы с вами говорили, когда они приходят и смотрят, есть ли у вас офис, как вы там работаете, могут быть такие неожиданные внеплановые проверки, когда вам звонят в офис и говорят, здравствуйте, мы из иммиграционной службы. And one key thing, once you have the sponsor license, and this is where many companies fall down, is that when things change, like your migrant worker leaves because he goes back to Russia, or your authorising officer goes back and you need to appoint someone else, the system is not updated. And a lot of companies will lose their license purely because they don't keep it up to date, they don't understand that once the license has been obtained, it is an ongoing process of keeping it updated. It's not just a one-off application and then you're done. Еще один момент, и этот момент, к сожалению, вызывает проблемы для многих компаний иностранных. Когда лицензия получена, это не значит, что можно уже успокоиться и ничего с ней делать не надо. То есть лицензия должна быть такая постоянная, поддерживаемая. Если происходят какие-то изменения, у вас изменился какой-то персонал, у вас изменился сотрудник по работе с этой лицензией, вы должны обязательно об этих данных сообщать. Если вы этого не делаете, вы лишитесь лицензии. So the message is that Britain is very much open for business, but you need to be very aware that there is a lot of focus now on compliance and ensuring that you manage your immigration program correctly. In many respects, the government see that as the employer's responsibility. So some employers in the UK almost say that they've privatised immigration and they're making us the immigration officers. And that, in many respects, is how the system works now. So getting the licence is great, getting representative office is great, but you have to take on quite a lot of responsibility, and you need to be able to fully understand the guidance and the system.
То есть, с одной стороны, как бы Великобритания открыта для новых бизнесов, но с другой стороны, очень серьезные требования к комплайенсу, то есть к соблюдению требований. Мы должны соблюдать требования, в частности, требования к персоналу, ко всем миграционным вопросам персонала. So that's it for today. We've just been looking at corporate immigration. I know many people here have been looking at entrepreneur and investor-related routes. My colleague Katja will be speaking tomorrow afternoon on our equivalent Tier 1 investor-related programs. But if you have any questions on the corporate side, I'm happy to take those. Thank you. Вот это то, что я хотела рассказать с точки зрения юридических лиц. Также у нас есть такой пласт, как это работа с физическими лицами. Моя коллега Екатерина завтра будет рассказывать на сессии по этому вопросу. Что если вы хотите какие-то мне задать вопросы сейчас, вы можете либо сейчас задать, либо пообщаемся с вами. Thank you. Thank you.